downstairs. We need this one to come as well. Kutonhora. Very cold. Hi guys. Muri sei. Kutonhora. Get down here. Kutonhora. I don't know, one of my kids or vana vabhudhi vangu would say kutonhora. Anti kutonhora. Kutonhora. Anti kutonhora. Kutonhora. Guys, how are you? How are you, Zimbabwean community? Today, ndikuda vanhu vanoparticipate, guys. Kana musiri kugona kuparticipate muchirequesta kujoina, I'm going to put in phone number yeWhatsApp so that you can phone if you want to be anonymous. Because toziva kuti kuZimbabwe vanhu vanovictimizwa ne. Vakungoda isusu takazvipira kuti chero vakauya vachitiuraya hatina basa nazvo. Tatozvipira muchimuringa chacho. Ziri kufa ndekupi? 9351. So you can WhatsApp that one. WhatsApp number. That's our WhatsApp number. Yeah. Virai guys, virai ndoda kumbokuitirai masketch. Ndakumbokuitirai masketch. Tina tete Mildred vanongofamba. Ini nako kapesi kangu guys. Aka. Kuru. Ngo kapesi kangu. Anoda tupesi tusina pressure. Unoenda mujet kana kuti Pick n Pay kana kuti muAckermans. They are less than 100 rand. I don't know how much I bought this. But zvandinoita inini ndinoshandisa kusvikira tawa nekusviba. Tarirai. Ndeke kubasa kana. Ndikaswirira ndiri busy nekuti kwai pay space. Saka neniwo ako kapesi kangu. Kamwaka. Ako kapesi kangu. Ungangosariri rakapari kuita natete Mildred. Ndakaona ngetatevedzerawo. Tidato tupesi twangu. But twaiuya tune mabigger handbag. I don't know. Zvaiuya zvine mabigger handbag. I think when they're selling bigger handbags now, they put the small little ones for your outing. Ichi chakatofa zip ichi. Nakana basa. Chimwe chacho ndikakuratidzai munochema munotozoti peni anopenga. But then let me show you something. Let me show you. Chiya chekubereka. Hatipare chiya chamunobereka chekuenda kuairport. Chamunobereka kudai so. Musi unoenda ndakabva ndatarisa pakaita tete Mildred. Ndabva ndatarisa ndikati asikanaka. Ndinomborarama life here, I don't care. And then ndobva ndazviti musi wandichakwira kombi ndichanyara asikana ndichanyara. Musazondiseke kana chero ikasvika kumafira kureva ndakana basa ndizvo zvandiri. I'm not ashamed of who I am. Let me show you kukwatanuka kwakaita handbag yangu tisati tata because ndine nhamo ndiri muZimbabwe. Ani muri kuzvinzwisisa. Ndine nhamo ndiri muZimbabwe just like everybody else. Just like every Zimbabwean ari kuti tarirai iwe kakakwatanuka kwesu. Apa ndenge nchitofamba ndisina kana I don't care guys. Tete Mildred watipinza busy tete Mildred. Chokwadi ndakapinzwa busy. Ndakatarisa kabhegi kangu ndikati ndenge nchitofamba ndiri busy kutopinda pandenge nchipinda confident. Unaiwo kabhegi kangu asikana. Imi mobva mandisirawo masters nditenge. Because ndiri muzimba ari kutambura ndina yusa ndina ningirikini. Chinditumiraiwo masters ndigokwanisa kutenga Nditumiraiwo masters. Tumiraiwo mari kupepo. Nditumiraiwo mari weEva nditenge. Tarirai handbag yaPrincess guys. Ndinenge kana mukandiona ndakapfeka jombo rangu ndichinda kubasa. Ndakakatakura ndichipika step unototi pasvika chimhoms. Tarirai bhegi rinofamba naAfrican Princess. Mafira kureva huya uise pana uinoisa kumafira kureva.
tarira kabhengi kanofamba naAfrican princess, guys. Oh my gosh, I had a good laugh, Dirindega. I think the nice thing about you might has to start with you, iwewe muridzi. Before vanhu vakuseka zvisekewo wega. Ndakapinzwa busy nemahandbag ari kuitwa naMildred. But we are two people vari kuita two different professionals, ne? So usazvipinze busy. But ndakatombozvitarisawo ndikati ndofanira kumboitawo serious nelife. Because zvandiri kuita ka, I think pane pamwe pandombozvineglectawo separent. Irai nditore chikajira kekubvisa madziwa angu ndisarambe ndichipukuta so hazvisi hygiene. Ndikuuya tigotaura nyaya dzezano. Taure nyaya yezano. Munhu angagwada kuti tasei. Irai nditore kajira kajira titaure nyaya yezano. Taure nyaya yezano. Ndadzoka. Kutonhora ndikuda pane kudziya. Kuda panenge pachidziya. Ndadzoka guys. Muri sei? How are you? So, the reason of the life. Hi everyone, my name is Penelope, the African Princess. I'm an advocate for the girl child, and I'm a Zimbabwean, I'm a Zambian, and a South African. 3 countries I can claim I am. By birth, by descent, and by Kubasa. When I say by Kubasa, is where I am now, where I'm working. You get your permanent residence, and then you become a South African. I was born in Zambia. By descendants, I'm a Zimbabwean. So do you understand? If you are an African, you can be in 5, 6, 7 different countries. As long as you are there legally, you can claim to be a South African. You can claim to be a British. You can claim to be anything in the world as long as you have your paperwork in order. So we have all those that are coming on the page who are new, I welcome you. I'm a little bit upset with what is happening in Zimbabwe. We have elections coming next month on the 23rd of August 2023, but there are so many hiccups that are happening. So we will be talking about the Zimbabwean election, the road to the Zimbabwean election. That's what we'll be talking about. We want to encourage every single individual that is Zimbabwean for now to go and vote. My ancestors in Zambia were being deprived. When I was growing up, I was born in Kaunda, Kenneth Kaunda's era. I suffered. I was young, but I could see that life was so terrible. My father, who is a Zimbabwean, then was staying and working in Zimbabwe. We could visit Zimbabwe and then go back home to Zambia, visit Zimbabwe. I remember at one point, me living as a Zambian, we would come to Zimbabwe. During the holidays, my mother, I keep telling people this story, my mother, instead of enjoying her holidays, the minute we arrive in Zimbabwe, she would start doing chimukuyu. You know chimukuyu? Kudraya meat, the beef meat. Vaiuya voisa maspice, vaispedza kuisa maspice, oisa muoven kuti idry, so that when we go back to Zambia, we have food. This is exactly what is happening now. People are coming to South Africa to buy groceries that are cheaper. People are coming to South Africa to work because there are no jobs in Zimbabwe. So I felt, as Zimbabweans, let's talk about our country. It's our right. It's our right. I'm a Zimbabwean because my father is a Zimbabwean. Ne? I had 2 fathers. My biological father is Ndebele. My father that looked after me is in Shona. So I am both Shona and Ndebele. There are no boundaries to say if you are Shona, then you can't talk about the Ndebele land. I fit everywhere. My life fits everywhere. I'm Ndebele by blood. I'm Shona because ndakakudzwa kumba kumashona. So my dad is a Shona. My father is a Ndebele.
Now we have a situation that is happening in Zimbabwe where we have in Matabeleland province, we have 15 MPs that were denied to register as my MPs pama elections ari kuuya. Vari kunzi zvoni vakanonoka kunosubmita. Tactics dziri kushandiswa neZANU PF kuti pama elections apa vabvise vanhu veCCC. So right now, as Zimbabweans, as we are going to my elections, there are 15 MPs vakanzi havasi kuvhota, havasi kukwanisa kuprintirwa pama election, pama ballot boxes. Oh, good. Vanhu, thank you so much, Michelle. There are 12. Correct me. Sorry. Dzimwe nguva neage ndombokangamwa kandomboverenga ndichiedhera futi kuti zvinyanye kuwisisika nevanhu. There are 12 MPs vari kurambidzwa kuti imimi makanonoka kusubmita. They submitted on the same day rainzi vanhu vari kufana kusubmita kana kuti they were supposed to submit earlier, but ivo vari kunzi nyaya madocuments acho, the required documents that they submitted, they were not able kuti aongororwe. Munhu ari kuongorora munhu ndio inonzi ZEC, Zimbabwe Electoral Commission. Ameno kuti inonzi Election Commission, but ZEC. They were the ones that were supposed to do. Saka nini mubvunzo wandinayo kana kukanzi last day of submission ukanosubmita na 3 o'clock unodisqualifyiwa because inini ndasvika ndasubmita mapepa angu, then munhu ari muoffice ozoti haana kukwanisa kumaongorora mapepa iwawo. Does it make sense? Ndini ndanonoka here kana kuti vanhu vari muoffice they are incompetent, havasi kukwanisa kuita basa ravo? Oh, hey, good. Inonzi Zimbabwe Electoral Commission. Kuti munotibetsera. Pane pamwe pandovhumawo kuti ndakuraka, because zvimwe zvinenge zvichitidarika, zvimwe imimi vana vadiki ndimunofana kutozvinzwisisa zvese izvozvi muchitibetsera. So this is what is happening. Vanhu ivavo vakadisqualifyiwa, zvoreva kuti shoni kumatabeleland kunenge kune 15 is a lot, guys. 15 is a lot when it comes to my votes, and automatically what it will mean, kana pamapepa aya ekunovhota vanenge pasina ma-representatives eCCC, meaning kuti patiri kunovhota in 12 constituencies in Bulawayo, they will not have a representative of the opposition party, which is CCC. They will have ZANU PF and other small little parties. Tumwe tumapati turi kukonzera confusion kuZimbabwe. They allowed them to submit. They allowed them kuti uyai you can vote. So this is what it will mean kuBulawayo. It will mean kuti kuBulawayo, ZANU PF is simply declaring kuti vanhu vekuBulawayo hamuna kodzero yekunovhota. Hamuna, your rights are not important. We will put a ZANU PF representative, either you like it or not. That's what they are saying in our faces, in my ancestors' faces, guys. Imagine, in our ancestors' faces. That's what Mnangagwa is doing. Papera makorapa akamboenda akanouraya vanhu vekumatabeleland. Iko zvino futi akuuya achidisturba zvinhu. Oh, Andrew takorektwa kudhara. This is why we have these lives, guys. Toda kuhwisisa, toda kuti vanhu vese vanzive kuti chii chiri kuitika. Hanzi 12 constituencies. They're scared of 2/3 vote of no confidence in parliament. So they are trying their best to do their rigging. Vakutotanga kuita rigging. Vatotanga isu seCCC takatobirwa kare. What are you trying to say, baby? Aiwa Lulu. We should not accept kuti takabirwa, guys.
The minute tiri kuaccepta kuti ZANU-PF ZANU-PF ichariga, ZANU-PF inogara ichita izvozvo, we will not get my results that we want. Imagine kuti ZANU-PF ikawina right now, the next 5 years, I'm not in Zimbabwe. I am not in Zimbabwe right now. But ndiri kutotaurira vamwe vanhu vari kuZimbabwe kuti how are we going to survive? Kuri kuti ED aramba achiriga takatarisa takadai so. Ane knowledge to explain. People can request to come. Kana chero mukufona, you can phone so that tinoheva ma-discussions tese. Pane nyaya yekuti zvoni ma-elections, constitution yeZimbabwe inoti zvoni 30 days. Sorry, my Wi-Fi is now playing funnies. I don't know why it always does that in the morning. Pane nyaya that I want to ask, and if there's someone who can explain for us, kuti kunonzi zvoni ma-elections anofana constitution yekuZimbabwe inoti 30 days. 30 days before elections. Mapaper ayaya anonzi ma-ballot papers anofana toprintwa kudhara. Everything zviri kuenda kuma-elections zvinofana zvaprintwa kudhara, so that vamwe ese ma-opposition parties they are able kuongorora to see kuti zviri right here kana kuti hazvisi. But right now we have a situation in Zimbabwe where they still have opposition party iri kuti zvoni isusu takasubmita vombodinaya. If the opposition party goes to court and appeal, it will take another weeks tisati tasvika ku another week or another day ma-ballot papers asati aprintwa kuZimbabwe. So literally what is happening, we are not following our constitution. What is written in the constitution and what ZEC is doing, they are totally two different things. I'm trying to aid you. Pane munhu wandikutry kuaida but iri kuramba yaka no answer. Yaramba yati no answer. Can you please accept? So this is what is happening. This is the situation that we have in Zimbabwe. Already we are seeing a very huge red flag. My ballot papers have not been printed. Nasi musi wa 27, tiri kuvota musi wa 23. Constitution inoti they are supposed to print those. They're supposed to make everything in order a month before, 30 days prior to the election day. Atina, we still have people who want to be on the voters' roll, still appealing. There are people who are still appealing kuti I submitted, how come amuna kundiitira zvakati, like the case yema MPs, the 12 MPs, they're still going to appeal. Va-appeala, High Court, you are allowed to vote. Kana kuti ichavarambidza. If High Court says to us, go ahead, the 12 MPs can go ahead by sweeper voters roll. What is going to happen? Teacher, this is the situation that we're going to be having in Zimbabwe. We are going to have a voters roll, icha printwa 2 days, kana 3 days. 2 days, kana 3 days before my elections. We don't know vacha printa zvigani because they will not be able, people will not be able to check kuti voters roll ndiro here kana kuti kwete. Opposition party zvinenge zvakungoitwa zvekumhanya mhanya. Makamboona bhazi rakusumuka here inini? Bhazi rakusumuka robva rangoti zvoni kurumidzai takuinda ari kusarasara. That's what they are doing. And in that confusion ndimo muri kuitwa marigi imomo. Ndimo muri kuitwa marigi because musi vachazoprinta, musi uchaprinta ZEC voters roll yavo nema-voters paper avo, zvipepa zviya zvinoenda kunovhotewa zviya zviya, ndipo patichabirwa ipapo. We have a situation in Zimbabwe. I don't know if the world is watching, but we have a strong situation iri kuZimbabwe which is not okay. Kola, how are you? Ndribo Murse.
Ndiri right mwana wangu how are you? And Antika. yes. Yeah, Yes. yeah, I like your topic, but I think katinde kuma elections tisina kapfungwa kekuti takarusa katakabirirwa. Tisi kuda izvozvo. That's the truth. Yeah. So because tikaenda tine brain dzokuti takabirirwa takaruswa. Monati pama last elections at 2018 if I'm not mistaken. Vanhu vakazorohwa vakafa. Vamwe vakakuvara. So for now vanhu nevatungami nevanhu vavari kuda kufotera vanhu vavari kuda. Inini what panyaya yekubhulawayo izvo, what do you think should be done, or what's the way forward? Isusu sema-citizens ekuZimbabwe, because tine kodzero also as ma-citizens to say those we need the 11, the 12 MPs kuti vavewo muvoters pama-elections ari kuuya. I'm not sure kuti chikonzero changa chiri chii chakaita kuti vabhaniwe kati vasabvumidzwa kuti vacontest. Handisi kuziva zvangu, so handikakwanisi kupindura nyaya yakaita sei. Okay, chikonzero chacho chainzi izvoni musi wavakasubmita closing day ravakasubmita. I think also the reason why probably these my MPs were decided to submit on the last final day, nyaya yekuti CCC has been secretive about their people and vanongoda kungoita zvinhu zvavo zviri on the last day. So they submitted on the last day, but vari kunzi my paperwork yavakasubmita was not able kuverifyiwa nezec kuti vaconsiderwe for my elections iwawo. Anyone who wants to contribute, guys, let's talk about Zimbabwe. Let's educate each other about Zimbabwe. Anoda kufona, unokwanisa kufona pa WhatsApp number iyo. You can phone on your WhatsApp number. Kana usiri kuda kunzwika kuti ndiwani, kana kuonekwa kuti ndiwani, you can phone on the WhatsApp number. We have my discussions. We have a situation where we're going to have people in Matebeleland vachiranwa nemunhu wezanu wavasingadi. It is also a disaster. It is ZANU-PF right now might think it's a walkover, kana kuti vari kugona, but it's a disaster in the making because vanhu also vaneta. People vaneta. And kana munhu aneta, this is one thing I have seen with the character yemunhu mutema, guys. Not only munhu mutema, even murungu. Munhu akaneta. This is what will happen. One day will be one day. Yekuti vanhu vekumatebeleland also they're going to say enough is enough. And we won't have peace in Zimbabwe. Because the ZANU-PF iri kuratidza kudherera. I have heard even in South African now vachitosaidira nenyaya iyoyo kuti kuZimbabwe ukaenda kuZimbabwe vanhu vekumashonaland vanotoita zviya zvekuti there is division between Mandebele nemashonaland. People in South Africa have started talking about it. ZANU-PF yoenda yakaregera chikuzviita kuzambara anonzi chiko kana kwazvimba kana kuti muHarare Central vakaregera chikuti vanhu veHarare Central ndivo vanonoka kusubmita. And why, another question that I have, how come only CCC members ndo vari kurambidzwa vakanonoka? ZANU-PF yayo yakaita zvinhu zvayo in order. Secondly, mamwe ma-opposition, Michelle, I'm trying to add you, but iri kuti no respond from thing. I'm trying to add you. If you can check, I'm trying to add you now. Mamwe ese ma-opposition ari kuuya, they are having problems at the court.
vanhu veZANU-PF ndo vari perfect code wa perfect. There's something that I also learned yesterday pandakaona video yai-interviewa Chris Mchangwa. Do you know kuti by right ZANU-PF is not supposed to be using public funds to advertise kana to do the campaign? Yes, ZANU-PF, but they've been abusing public funds. Vanotora taxpayers' money. If there's 2 people that pay tax in Zimbabwe, they take taxpayers' money, they take mari dziri kuma-companies vachishandisa to campaign as ZANU-PF. ZANU-PF has become the government to Zimbabwe. It's not a party anymore. Yakuto operate as a government. ZANU-PF ndisu government. That is what is happening in Zimbabwe right now. Anyone who wants to come and share my contributions, or you can write and I can read and we can discuss. Okay, pane one request. Good. So we have a situation in Zimbabwe. In a default already. We have a situation on the ground in a default already. We are praying. Let's continue. Like I keep saying, look, guys, prayer is also important, because at the end of the day, Mwari vari kuona kutambura kuita vana vekuZimbabwe. Mwari vari kuzviona kutambura kwaita vana vekuZimbabwe. Even if tikanzi we are sinners, but among the sinners there are people very right. Pane vanhu vatori right. Pane vanhu vatori right kuZimbabwe. They are there and they are rightful people vari kutoroita zvinhu zvavo in good faith. But at the end of the day, what we are just saying, as Zimbabweans, we have a situation yekuti my elections are coming. We don't know how authentic, how free and fair they're going to be. Already, Kumatebeleland, we have 12 MPs. If they are going to go to court, if they appeal, they go to court, that's any other day. Are they going to be able to vaiswewo pamavoters? Kana vaiswa constitution inoti zvoni paperwork yese yema elections should be done ready by 30 days before my elections. Are there chances, ndomvunzo wandoda kuvunza kune vanhu vari kuona panapa 304, are there chances that my elections ekuZimbabwe, if things are supposed to be done by the rule and by the law, does it mean then kuti tinopedzisira takuita my elections edu will not be done musi wa23 August? Are there chances that, are we foreseeing kuti kuZimbabwe my elections might not go ahead musi wa23? Because right now we have a whole lot of people vano vari kuapila kucourt. What's going to happen next? I know. Banks uridofo. Iweyo banks ndatokuona kuti uridofo iyo. Ndiri kutaura zvinhu zvenyika iwe uri kuuya uchitaura nyaya dzamaitsitsi. Unofunga kuti maitsitsi ndipresident wemuZimbabwe here? I'm talking about Zimbabwe. I'm talking about things. I know you know affect you as a Zimbabwean. You are coming and talking about Maititi. Why are you ignorant like that? Foolish human being. Even if you are a ghost, either you are a man or you are a woman, foolish human being. You are a foolish human being. You can't come and talk things. Tichitaura zvinhu zvenyika iwe uri busy kutaura zvinhu zvamaititi. Uri benzi, uri saskam remunhu. Mambo Kadzi says we should boycott my elections. I think it's a solution. Some Zimbabweans, we need to come up with a solution. Kola, how are you?
Kola. Kola, how are you? Kola, hi. Kola, join. Let's wait for Kola to join. Guys, even if I no supporter my titi, kana kuti mamwe my socialites. Don't be so ignorant. When we are talking about things that affect us as Zimbabweans, I'll be honest with you. Pane nyaya yamaititi yandakanzwa. Ndakafonerwa dhera ndakaita life yangu yaya. Ndafonerwa. Ndakachema. Uruzvinzwisisa. Ndakachema. Ndafonerwa nemunhu akandifonera. Akanditaurira things that are happening on the ground. But because Felicitas ndomuda, handina kukwanisa kuuya ndichikuudzai zvinhu zviri kuitika. Handina. I chose to say, for now, let me keep quiet about my teaching. Because I love her. Not because ndomuvenga. But zvinhu zvandakaudzwa, probability 99% of what might happen. It's not good. It's not good. And it's not a laughing matter. It's a very, very serious matter. It's a very serious matter. Mwari, I need to pray for Feli. Not kuswera nditaura panapa. So for now, let's leave Nyaya Feli, please. Hi, my dear. Dear. Hello. Yes. How are you, Kula? I'm fine, and you? Fine. Inini semoni rangu ndikuona kuti I think if we can boycott this election because hazvina zvazviri kushanda hazvina tarisai muone kuti zvipa kune nyaya yakasvikwere iri kunzi yaraswa futi nyaya yacho saka vari kuda kuenda kuma-elections acho nani. Exactly. They are scared of the opposition. Yes, come on. Havasi kutomboda vari kuda kuita ma-elections acho nani, alright. So it's much better to boycott this election because hazvisi kushanda, hapana chiri kushanda apa. Zvese vari kungoti dismissal everything hapana chero zeki yacho ikataura kuti no vanhu vakauyisa mapepa nenguva but ivo vari kutaura kuti no mapepa haana kuuya nenguva but zeki chaiyo ndo yaipiwa mapepa but iri kutaura kuti no mapepa akauya nenguva yakanaka but ivo jaji akutaura kuti jaji atoudzwa kuti aiwa mapepa taurai kuti mapepa akauya nguva isina kunaka saka hapana kwatiri kuenda. Yeah, because ZANU-PF runs everything. Even judiciary yacho yese inoranwa neZANU-PF. Ndozvandiri kuti zeki yanga yada kutombozama kuti no vanhu vakauyisa mapepa avo nenguva yakakwana but zvabva zvadigwa jecha saka hameno kuti tiri kuenda kupi saka the best way is to leave it. Asi mambonzwawo kuti leadership CCC, what are they saying on this subject? I didn't even hear anything. Okay. Yeah, because it doesn't make sense. It doesn't make sense. And Zeki yacho haisati yapedza even preparation for my elections haisati. Aiwa
ko ava akavari kungozviziva kakuti tisu saka zvinhu zvacho ende unotoita kunge uchatokwira BP nazvo saka I think the best way is to boycott this election. That's the truth. Another question inini yandanga ndinayo, I wanted to ask if we have been observers coming for my elections. Yes. My observers anouya period yakadii before my elections. Ndakanzwa pastudio 7 kuchinzi kune mamwe maobservers akauya eku-EU. I think atomo muZimbabwe, anotorimo muZimbabwe. So I don't know if they can manage. I don't know. Yeah. Because this issue hapana ma-elections akadai, so hatisati ndambozviona chero nguva yaMugabe chaiyo ini hasati ndambozviona nini zvakadai. Hakuna zvakadaro. Hakuna. Hatisi kuda kutombonyepa. Apa maobservers auya kuzoita ningirini kuzoobserva ma-elections apa mapepa ema-elections hapana. Vanhu vari kupa ma-elections havasati vatomboona paperwork yakamira sei. Vari kurambidzwa saka muda kuita ma-elections yeni nai. Ma-elections acho ndee. It can only be done in Zimbabwe. It can only be done. But you know what? But what I know is God is watching. Yes. One day, unoziva kuti zvimwe zvinhu zvichangoita surprise, so vanhu vasina kana fungidziro so yekufungira kuti ndo zvazvichaita. Mwari kana vada zvavo. Mwari mukuru. Guys, let's keep praying because Mwari angamboramba kutarisa. Exactly. Let's just Hanzi Mwari yavanyadzisi vanotaura chokwadi. One day. Because kuchema vanhu hapana siri kumbochema. Zvinhu hazvina kumira mushe. KuZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe, and any next 5 years leadership irimo, people are going to die. And the thing is, even vanogona kungomuka vakatoti vatoendesa chamisa wacho kukoti izvezvi saka endobva anoruzva kukoti kwacho saka zvinhu zvacho here. Andrew, how are you? Paula. Tipeiwo contribution yenyu tinzwe zvamunofunga mema-elections ari kuuya. Yes. Yes, tikukunzwai. Tikukunzwa. Yes, we can hear you. Yes, we can hear you. Anenge ari kuAfrica chete. Pamuromo. Tikukunzwa. Apa enda down. Network yokuAfrica ndo zvairi. KuAfrica kwedu kavanhu dai vanyatsopindira Mwari. Because the situation on the ground, because you know, it's bad. It's bad. It's not okay. Guys, this is what I want you guys to understand something about Zimbabwe. As much as we have so many things that are happening, people that are doing my businesses in Zimbabwe, people that we will say we are looking up to, they are doing so well, or people that will look at and say, at least these are trying. Business condition. One day, I need one person, ndinenge ndichingotarisa kuti saka munhu uyu ari kushanda zvakanaka here, ari kurana business zviri legit here, zvisina kana zano mukati kana kuti chi. But one day, ndakaona statement yanga yakanyorwa naTinashe Mutaresi weNash Pens. Akati ndaneta, whatever you do it. Akamboiposta ndikabva ndati chabhondoka. Takazogara Nash Pens ndobva yacha. ZANU-PF inosabotage. Even people that are trying to work, it will sabotage. Iko chinoti natagwirei uya anonzi tagwirei. Anenge atanga his business plan yake.
but ZANU-PF inoenda ichi, if you don't work with them, vanokuvhiringidza. Japrez akambotemwa nematombo uko kumakuva. He had to choose kuti if I am to survive in Zimbabwe, do I work with them or not? There's no freedom in Zimbabwe. Even if you are a business person, if you want to run a legit business in Zimbabwe, you have to decide kuti ndakutofamba nemhondidzi nemathags. We have a situation here, my business people. Guys, inini ndakatombotanga ndichitiwo ndiri business person ndiri kuZimbabwe. Zvichitofaya. But kuZimbabwe ndiko kwaunokwanisa kuti uri business person. Waita order yako, wanotenga order yako. Ugobroka uchishaya vanhu vanotenga shinhu. Zvinopedza kana 6 gore wakatenga order, because there is no circulation of finances in Zimbabwe. Hakuna circulation. Why we have my bloggers atinenge tichiona vachibuda kuZimbabwe toenda outside nyika dzimwe kunoshanda. It's simple, because those countries kwatiri kuenda kune circulation of money. The poor, vamunenge muchiti the poor, the working class, the middle class, the rich, mune circulation yemari inenge ichitenderera. KuZimbabwe we have ZANU-PF thugs that have money chete, and vaita mari vanobva vatanga kukuvhairirai. They will start looking down upon you. They will start commanding you. You know, yesterday ndaiterera news yaitika pa Newsnet, News 7 yeku South Africa. So yai interviewer Christy Mchangwa. As much as he is in high office, the only defense he has is kutuka. Akabvunzwa question, they cannot answer correctly, but to be on the defensive and insult people. They will try by all means kukutuka because wavabvunza shin, because they are protecting shin shavanoba. That is the reality kuitika kuZimbabwe. Nyaya yema election, only God is going to answer. Nyaya yema elections, I personally feel at this juncture yatashika sema Zimbabweans, my elections are coming. ZEC is not ready. We have less than 30 days, Dasara, 26 days to election day. ZEC haisati yapedza preparation yepaperwork yayo to say we are now ready as ZEC, to call upon everyone that is participating kuti huyai mumbocheka voters paperwork yes, they required everything havasati. But funny enough, vanga vakatogadzira paperwork yavakaenda kunovhotesa mapurisa, civil servants. 3/4 of the civil servants vakatovhota kudhara kuZimbabwe ikoko. 3/4 of my citizens ekuZimbabwe akatovhota. Very cold. Very cold. So this is the situation we have on the ground kuZimbabwe. As Zimbabweans, I don't know what we're going to do, but that is what is on the ground. Kana dai Mwari vaibetsera, dai vauya vakabetsera iko zvino. Dai Mwari vapindira, marvelous. Hello. How are you, dear? How are you, dear? I'm okay, and you? I'm fine. Thanks for the contribution. I appreciate Shawanko's contributor. You are welcome, sis. Tell us. Inangu maonero angu panyaya dziri kuitika idzi inyaya yekuti ZANU haisisina like vakadzvanyiwa panyaya yevoters roll. Vari kuona kuti mameans ese ekuriga avaisiita havachakwanise kumaita, so they are trying their best kuti vangovhiringidza like vakatora ma-MPs 12 ekuCCC muurban, zvinoreva kuti ZANU-PF inowanzowina kumarural areas.
So vakatora 12 ma-MPs emurural emu-urban eCCC zvinoreva kuti vari kuziva kuti ma-MPs achanga ari muparliament eCCC anenge ari mashoma kune avo, just because election ikanetsa kunogona kuvhotwa muparliament like zvakaitwa pana Mugabe kunzi ma-MPs anovhota kuti president ngaachibva. So eCCC akaita mashoma zvinoreva kuti chero vote of no confidence muparliament havawini, zvinoreva kuti ivo ndo vacharamba vachingotonga. So they are trying all their means kuti vapushe their agenda yekuti varambe varipo. So that's what I think, but I think the best way now is to boycott the election because hapana zvatiri kuita senyika. Apa nyaya yezanu yakutofunga kuti the only way they can do it, or vari kufungidzira kuti vachatongoita sezvakaita Tsvangirai naMugabe kuti vanenge vari tutu. Yeah. Inonzi chiga. When they come together. Zvakamboitika pakaita Tsvangirai na inclusive government. Inclusive government. So in their mind, they are telling themselves, Kutishoni, there are chances that we will not win this election. But what we can do is to have an inclusive government. And to have an inclusive government is also to have more MPs than the system. Yes, that's what they are thinking, and they are. I think iwavo kutoziva kuti havasi kuiwina election vari kuzviziva just because panotori nemashoko ari kubude kuti vari kuti hanzi tichaenda kurirani. Vanoenda kurirani nani vanzwa nani kuti election haisi kubuda zvakanaka. Zvava kutotaura zverirani yeelection yacho. And you can see it kuti they are so scared of CCC just because ivo ndo vari busy kuenda kumacourts. Ndivo vari busy kuenda kumacourts because they are so scared of this election. So hatizivi kuti toita sei semaZimbabweans, but government zvanyanya. You know, inini also what my take was, I was thinking if ZANU-PF was a confident party, when Kasukubere came, they were supposed to welcome Kasukubere, because what Kasukubere is simply going to come and do Pama voters row is divide and rule. People that were supposed to go maybe kuna Nelson Chamisa, vaipedzisira vaudivida. People over here and ZANU-PF. But because ZANU-PF is not confident, vaitozoona kuti ivo vaitozoshaya vote completely. Kasukubere otowana more votes than Ivo. No, pana Kasukubere they knew kuti izvo Kasukubere is a strong hold yekuma central, of which imwe vote yeZANU-PF iri yakakura inobva kuma central. So vanotoziva kuti Kasukubere akapinda macentral yese ekuenda kuna Kasukubere since ari wekumount Darwin. So that's why vari kumubvisa just because ivo macentral ndeyavo. That's why makaona CCC yakarambidzwa kuita rally yayo kubhindura just because istronghold yeZANU-PF macentral. So Kasukubere aitodivhaita vote akaitora kuna ED. That's why vari kumurambira kuti apinde ma-elections. But Zimbabwe, as far as I am concerned, hapana chinoramba. Yes. I think we need to, let's just keep watching and see what's going to unfold. Because right now, everyone is saying the best solution is to boycott. That's that's the best option that we have as Zimbabweans. To say, let's give everyone a chance. If they need to prepare their work, let's prepare Shinshai. Not for us kuti tinosvika musi wa23 and things are not in order. Probability yekurobha iripo ipapo because they will take advantage of
mahash rush he izvi hazvina kuita vorasha ndipo panenge pachibuda maballot boxes akatovhoterwa kudhara. But this Number time I 2, don't think so. That's why vari kuita zvese zvavari kuita, because team pachedu yakavatsona singaiti panyaya dzekuriga. So pane timu iri responsible of checking all those things. Yeah, team pachedu yakatovaendesa kumakotsi nenyaya yevoters row iri kunzi voters row ine 10,000, more than 10,000 people vari kushandisa same ID like. Oh my gosh. That's why muri kuona zviri kunetsa this time, just because pane team iri kutoongorora voters row and my elections waya kuti achafamba sei. So it's tricky. Team pachedu is not part of ZEC. No, it's not part of ZEC. It's just another independent company. Yeah. So pama people vanenge vane same surname, maybe toti vari kushandisa my ID number ndovhota ndiri kukwekwe, umwe anenge akatoiswa akaregisterwawo kana kwazvimba. Same identity but yakarejista kwakasiyana. So there is a case yekunzi pane 10,000 voters vakabatwa pavoters row iyoyi yanga yakabuda. And then so that's why the election is so tricky. Yeah. These are things that were happening and we had no idea. And no one was there to unveil it. But now that there is technology and vanhu vanoziva nezvetechnology, takwanisawo kuziva zvatanisingazivi. Nema-rigging strategies anga singazivi kuti ndoaiitika. Because they can actually print kana 50 of those people, and then because ivo vanenge vachiziva why my elections are going on, they are busy vachitonyora of the 50,000 people vavanenge vakaita maduplicates vakutomvati vavhota vakutoisa votes iwawo into maballot boxes. But look, Zimbabwe, we have a situation here. Kenya yakabva kuma elections manje. Even Zambia yakabva kuma elections manje, and things were terrible as they are also ku Zimbabwe. People vakakwanisa ku manage to overcome their opposition. Iyo ruling oppression parties by voter in their numbers. I feel kuti as Zimbabweans, we need also to go in our numbers, because the more numbers yatinoenda kunovota, the less chances that they will have yekuita yekuriga. Ndozvandaitofunga kuti pakaita vanhu vachavhota vakawanda, I think kuriga kwavo kuchatinetsei. It's going to be a minimum. I appreciate. Thank you so much, Michelle, because people, we need to understand this. We need to share information about Zimbabwe. Even United Nations, is United Nations coming also to? Is United Nations also coming kuzoita ma-observation ema-elections here? Iri kuuya here United Nations, guys. Mabirth nema-ID avai kuzotora hanzi mabirth ataiuya kuzotora nesu tiri kuno kuSouth Africa tichavhota tisipo. Exactly, guys. Ndosaka tiri kuti chero uri kuSouth Africa, try by all means kuenda, especially kana wakanoregister. Munhu wese akaenda akanorejista kuvhota, try by all means kunovhota is what we need. It is that's the only way we can remove ZANU-PF. Guys, ZANU-PF or not ZANU-PF, we will not survive the next 5 years with vanhu vari kutonga kuZimbabwe. Hanzi Nachamisa, this is what he said in his speech paanga ari kuChegutu. He said, it is not about having
huge numbers ema-MPs. It is not about having an MP anoti akafoira in one department mova momuchinja momuendesa kune imwe department kuti agonoba. We have a group of selfish leaders vari kuZimbabwe vari kuluta wealth yenyika for themselves and nobody else. They don't care. They don't care about anyone. Chavari kuda kuguta kwavo. They don't care about us. And if we allow them kuti vave on those positions, we are doomed as Zimbabweans. We are doomed as Zimbabweans. How are you, my dear? Good, good. Did you say? Mushe, muri kuionawo senyaya yekuZimbabwe. Nyaya yekuZimbabwe ndoda kungoti gaga ndiri busy. Inini chandingokumbira nditi wauya nenyaya yakanaka chaizvo. Chandiri kungokumbira ndechekuti vanhu takurudzira hama dzedu dziri kuZimbabwe, vabereki vedu, chembere dzedu dziri ikoko, kuti please kana maenda endai mungonovhotera Chamisa MC uyu. Chete tovhota takawanda, handiri kuzviona. Nangu vakada kumbotraya, nangu vachida kutraya kuriga nekudii, vaone zviri difficult kuriga, handiri kuzviona. Saka inini ndiri kuona kuti isusu vanhu ngatirambe tichikurudzirana kuti hande, because handiri mukuona kuti isusu tikataura nyaya yekuti ma-MPs akabviswa akanzi anonoka kuunza mapepasi avo chichi. Tikaramba chingotaura seizvozvo handiti apa Chamisa ari kutoshingirira manje kuchikurudzira vanhu kuti uyai mundivhotere ndiite president. Vanhu musambovhunduke nezvimwe izvi. Iso ngaandei pana Chamisa ipapo kuti aite president chete. Ndozvatingoite. Kuti Chamisa aite president ndozvatikufanira kungoita chete. Ukuzviona? Uri kuzviona sei? Thank you so much. Vanhu ngatingoendei neuwandu hwedu tokurudzira chembere. Vana mai vedu vanotyisidzirwa kunzi munoonekwa muchazodii. Imi vanhu vese vari kuno kuSouth Africa kana vari kudiaspora, udzai hama dzenyu kuti kwakunovhotwa kana kuisa kana pamastatus kuma-22, 23 uku kuti please vhoterai CC. Hapana nombozviona pamastatus ipapo tichimwaya shoko kuti enda unovhotera nhingirini Chamisa CC kuti ipinde paupresident. Aisu inini ndakutoona kuti let's concentrate with neupresident. Nekuti ZANU-PF yacho tinozoibvisa sei? Iwe chiono tinozoibvisa sei? And waita hako. Thank you so much. That is also one important thing yatanga tichi overlook. Inini hangu I feel kuti from your point tekuti let's focus on removing the president. President anokwanisa kuzoisa mutemo yake. Even Chamisa ita president anokwanisa kuti kana zvanetsa kuti ma-MP muparliament ari kumunetsa, anokwanisa kuti takuita revote ikoko because anenge ave president. You be having the powers. Yes. You having powers ekuti takuchinjawo zvinhu izvi, takuzviitawo so. Yes. Saka ndo pandiri kungokurudzira vanhu kungoti chete no, isusu ngaticoncentrate paupresident apa. Chamisa ngaaende papresident. Idi ngaabve chete. Thank you so much. And I appreciate that point. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Guys, Zimbabwe, concentrate. That was a very, very good, valid point. Let's concentrate kuti preach the word. Kuti tinovhotera Chamisa. We want to change the president ari kuZimbabwe. That's what we want to do. Isusu chatiri kuda kubvisa president. The rest will be history. Because chokwadi ndechekuti mumba kana mapinda mainini. Kuti kwaimborina baba mukuru kana kuti kwaimborina mai guru kana kuti ani mukadzi munyuwani anouya kana baba vanyuwani vanouya nemitemo yavo.
and vari kuuya vachichinja zvinhu zvavo and everything. One thing that we need to understand as Zimbabweans, even panouya Chamisa kuzotonga, we know kuti they will try to sabotage him. We need to give him a period yekuti zvinhu zvitange kuchinja. Gradually tichatombowomerwa, then zvinhu zvozotanga kupika, because pa first year, second year, ivo vanhu vezanu ivavo, they will try to sabotage him. Vachatotraya by all means kumsabotage kuti vaprove a point kuti Chamisa hapana zvaanga achigona, Chamisa hapana zvaanga achiita. Handi muri kuzvinzwisisa. Saka sisonke se, and the good thing this time is that ZEC is divided. Handi muri kuzvinzwa. It is no longer the ZEC of before. Some of those top leaders are with Kaskubere. The voters will be divided. That's what we need to hear. Because at the end of the day, let me tell you one thing. Priscilla uya akatengwa. Akatengwa last elections, akatotengwa akabhadharwa mari. People vanoshanda naye, they got to know kuti ma elections anga akarigwa. Akachinjwa last minute. But they did not pay everyone. That is why you are seeing kuti ZEC is now divided. They didn't pay everyone. Vanobhadhara boss ya munhu wese anga aripo achiverenga ma elections iwawo. And at the end of the day, it becomes divided. Hakuna kwavanoenda, they've tried and tried and tried. Iko zvino, it's enough. And isusu semaZimbabweans, this tinofana kuti enough is enough. Guys, let's also, like zvataurwa naKola kuti ndatiparidzire vanhu vese. This is what I've been saying muma videos angu kuti let's talk about Zimbabwe. Ndatiite musindo neZimbabwe. Zimbabwe elections ndatiite musindo. KuFacebook, YouTube, TikTok, itai manhingirikini enyu mavideo esa munenge muchitaura nezveZimbabwe elections. Let the world get to know kuti kuZimbabwe kune ma elections. Kola, how are you? Hello, how are you? I'm fine, Hello. thanks, and you, my brother? Hello, how are you? Hello, yes, I can hear you. Fine, thanks, Yeah. and you? Yeah, inini ndinofunga kuti hazvibatsiri kuti tiise Chamisa chete pasina ma-MP. Because muparliament ndo munovhotwa mune masaying ese. Saka kuti tichinje tinofanira kuisa Chamisa nema-MPs ake ese. Because tikatoshota ma-MPs muparliament munovhotwa ndo munobva saying ese. Saka hazvibatsiri kuti Chamisa angoite president, because ZANU-PF ikaita ma-MP nyangwe mukaita chemunoda kutaura wanovhota muparliament ndo vanongoisa saying. Saka tinofanira kunga tiine ma-MP triple C zvakare zvese nemakansela. But I understand you, my brother. Bakuvunza umwe mubvunzo because zvimwe zvinhu handizviziviwo, saka tikuita group discussion. Toti Chamisa ita president. Do you think kuti mamwe ma-MP ZANU-PF, do you think kuti vamwe havasi kudawo zvinhu zviri right here muZimbabwe? Munoona chinoitika ndechekuti ma-MP agara aripo, wagara wari kutoluta kudhara, saka wakatongoramba waripo because mitemo inopasiswa muparliament. Saka chinozongosvika kuna president, but zvine zvatobvawo kuzvapasiswa. Saka ZANU-PF ikaita ma-MP akawanda, triple C ine mashoko. Saka ZANU-PF ichangoramba ichitonga mitemo yayo yaingoita Mnangagwa aripo. Saka hapana chinenge chashata. Okay. So we have to equal zvinhu zvedu. And kupanzwisisa ipapo. Ya, ndo saka Chamisa ari kuti ngatipinde takati isai Chamisa kumberi, isai futi ma-MP yacho triple C nemakansela acho zvese kuitira kuti utongi hwacho unobva wanyatsa kubuda zvakanaka. Yeah. But manje nyaya ye-12 ava vanhu toita sei manje? Toramba tichiinda kuma-elections here kana kuti toita sei? Because already ZANU-PF yatosaboteja.
chandinotoona apa hapana fair playing field because mukatarisa kuti Kasukuwere watomubhana futi, saka which means hapana election yakanaka apa. Chinotodiwa ndechekuti tinofanira kuenda kuma-election pagadziriswa kuti ma-MP 12 aya adzoserwe, Kasukuwere ngaadzoserwe futi, panyatso kuita fair play, because izvozvo hapana fair play because ZANU-PF yakabata macourts, yakabata mapurisa, yakabata masoja. Saka mukangoenda kumakoti wachaguma wangoti handei kurirani, muchabva kurirani pacharohwa wanhu, ZANU-PF icharamba iripo pakutonga. Ichokwadi. Ende plus pama-observers manje. Pama-observers akauya aya EU ayo akawirirana naMnangagwa. Ini chendotoda kuti dai ma-observers anouya nde-UN, dai United Nations aiunza ma-observers, zvinhu zvainaka, because mukanzwa Mnangagwa paanotaura unotaura kuti tiri kutora vanhu vari kuuya koteerera zvatiri kuda muno. Okay. Mati ma-observers akauya nde-EU. Yeah, exactly. Panofanira kuionewe United Nations. All right. This is what people need to understand, because vamwe vanhu tiri kuona we might not understand kuti United Nations ndiyo UN. United Nations inocompromise ma-African country nema-European countries, hanti ndizvo? Hello guys. Vanhu vari panapa muri kuona muri 100. Tiri kuti United Nations is ma-countries ari mu-Africa nema-countries ari ku-Europe anobatana kuti United Nations. Then EU is European Union, and EU is European Union. So imimi muri kuti varungu vari ku-Europe, ma-countries ari ku-Europe ari in favor of Mnangagwa here? Kana tichiti EU is not okay kuti ivo vauye vazoita what do you call them? Vazouya vaita Yeah, kunewe EU wakauya, ini handioni wakanyatsa kukwanirana. Ndaitofungidzira kuti dai patouya futi newe. Yeah, dai patouya kwanirana wariwo. Ndaida kuti pa EU paita UN ma-observers ese ouya. Zvinhu zvonakirana, because iri side rakauya iri rogona kungobribwa semakore mamwe ma-election etinongoita zvino ndo waingouya chetewo. Saka dai waunzawo kana ne-United Nations aifamba mune zvakanaka. Inini chandinoona plus United Nations United Nations advantage that we'll have tikave ne-United Nations. Do you know right now tikaudza vanhu kuti kuAfrica zvinhu zvakamira so varungu vari ku-Europe vanenge vachitofunga kuti tiri kunyuka. Tikatovaudza kuti vana vechikoro havasi kuenda kuchikoro vanotanga kukuti izvoni 44 years later we still have countries that don't have children vari kuenda kuchikoro here. Vanhu ve-EU will not understand our problems on the ground. Sorry, they will not understand the problems dzedu dzakanyanya kuruma zvakadini. Unlike if we have other fellow African leaders vanouya, even fellow African observers vari kubvawo kunyikawo dziri kutotamburawo, vari kutobvawo kunyikawo dziri kutodawo liberated sezvatiri kuita kuZimbabwe. They will be of good help than vanhu vari kubva kuma-countries kwavasingatombonzwisise. Handine umwe uyu comment naTandi aita ningirigini. Okay, ngirandiverenge kunoka. Time we are going into an election which for the first time the ZEP is either going to announce an opposition victory on the presidential ballot paper or plunge
into serious drama amongst themselves. Vanhu zveshuwa, vanhu muri kuti zeki iri divided. Iko zvino makutemba zeki here? Are you sure kuti zeki is now okay? Because ndiri kunzwa macomments ari kutaura EU it's independent. EU iri independent. Can I join? Okay, pane munhu ata, can I join also? Mungandidropa vanhu vekuzimbabwe tine faith this year. Are we saying kuti izvoni? Are we saying kuti zek is now okay? Are we now confident enough to say we have faith in zek? Kola, unoiona senyaya yezeki? Hello. Unoionawo senyaya yezeki? Handisi kuona zeki. Zeki muri kuionawo sei? No glass. Hello. Okay. Hello. Muri kuionawo sei? Burundinzwa. Hello. Tikuti izvoni nimi muri inini handoni kuzviona. iri transparent. Zeki nechitsotsi because zeki nezanu Pane munhu PF zviri ati I will zeki never nezanu trust PF zviri Zeki. kusaina. Yeah, we don't trust that Zeki. Zeki haisi pachena, haisi transparent Zeki. Though people vari kuti it's now divided, saka we might have chances ekuti tinokwanisa kuwina. Zeki must not be trusted. Muri kunzwika? Taurai tinzwe. Anditrust Zeki. Zeki because matira ayo ezeki because kana mukatarisa pamaballot pamavoters row yairegera kubudisa in time, saka Zeki itori nezvayakatogadzirira kukurhiga ma-elections. Ndo zviripo. Yeah. Because mukatarisa wese wakaiswa paZeki wana mangwana. Plus leadership as long as Priscilla is wana wakuru wemuzanu PF saka hamuchanzwiki network yenyu yakunetsa. Guys, you know what I feel? Zeki nezanu PF yakangofanana. As long as Priscilla is the president, that okay. Place is compromised. Department is Zeki compromised. As long as Priscilla ari kutonga kuzeki, it is compromised. Mnomboziva. As long as Priscilla is the president, she's the headmaster wekuzeki, it's compromised. Akabhadharwa mari uya. Akabhadharwa mari hapana singazvizivi muZimbabwe wese anozviziva kuti Priscilla akabhadharwa mari yekuannounce my elections angari off. And I pray kuti before she departs, kana kuti before afa musi uchamutora mwari wake, agopupura, agonyora confession letter kuti what happened that day in 2018. She knows zvaakaita, anotozviziva zvaakaita. And kuti aende with a clear conscience, anofana kuti haafane kufa a sudden death, anofana kufa with a long illness, so that anonyora zvitadzo zvake zvese kuti vanhu vekuZimbabwe ndakakutadzirai.
I got scared. Ndakavhundutsirwa kuti vanouraya vana vangu, vanouraya chii. And then they forced me kuti ndi-announce my election kuti ZANU-PF yawina. When Chamisa ndiyanga akawina. Suffering yese yatiri kuita kuZimbabwe is because of that lady wekuzeki. Mukadzi wekuzeki uya ndiyakatengesa Zimbabwe. Ndiyakatengesa Zimbabwe. Muone mamwe majaji ese ekuZimbabwe kuti anorarama lifestyle yakadii. Mugoona imba yake, mugoogle kuti imba yaPriscilla yakamira sei. Isusu ndizvo zvatinoita izvozvo. Tinoswera tichigugula tichidzifambira nyaya idzodzo. Kuti alright, saka after my elections akazodii. Deputy wake wezeki haatorina lifestyle inorarama naPriscilla. But iye ane lifestyle yakadaro. She was bought at what price? I don't know. Is it worth it? Nema lives emaZimbabweans ari kutambura. How do you sleep at night? Even ivo vanhu vacho vakamutuma kuti do it, how do they sleep at night? Guys, you know this is one thing I've said inini. Ukapinda pakambani, kana pachikwanisika kubikika iba, but usaite kuti vashandi vari pakambani vatambure zvioneke. Usabe uchiita kuti vanhu vari kushanda pakambani vaoneke kuti zveshuwa vanhu vari kutambura pano. That is the worst anyone can do. Unotonga Zimbabwe uchiguta uchiba. Oisa maZimbabwe ese kuti atambure. Muno South Africa zvireve kuti vanhu havasi kuba mari, guys. Muno South Africa zvireve kuti vanhu havasi kuba mari. Inobiwa zvekuti do, but they've made sure to silence vanhu. Vanovapa magrant. Vanovavakira dzimba dzemahara. They have decent lives. Vanopiwa magrant zvarai muwande muchipiwa mari. Ukauya muno muSouth Africa ukati kune vanhu endai munovhotera DA kana kuti endai munovhotera imwe party, vanokuudza kuti izvoni tine dzimba dzemahara. Majority of povo inopiwa dzimba mahara. They're giving vanhu vavo a better lifestyle. Chero president akazouya achiti izvoni handina kukwanisa kufofila chandanga ndakakupromisai, but takavakira vanhu dzimba. Everyone will understand it. Kuti zveshuwa hatina kudaro takakubhadharai magrant, mari yatakakwanisa kuona takaita kuti mudye. Do you know muno muSouth Africa it's very rare kuona vana vakapfeka hembe zvimadhende so. It's very rare. Vacho 3/4 of South African ladies ukavanzwa vachitaura, they talk about buying clothes for my children. I'm working so that I can buy clothes for my children. Christmas, I'm buying clothes for my kids. Ingawe, we go in, it's a holiday, the 16th of June, when they celebrate their freedom, buying clothes for my children. They have decency to a lifestyle. Lifestyle yabo mukutambura imomo, vane kamwe ka decency so. Saka Zimbabwe inotoda transformation iri badly. Our elderly people, guys, vanhu vakuru kuZimbabwe. Vanhu vakuru kuZimbabwe. I don't want to be 60, 70 years and not be able to have a meal on my plate. It's happening to a lot of mothers in Zimbabwe. It's happening to a lot. Inyaya inorwadza kurwadza kuti stereki. And kana Chamisa chiuya, that's one thing chaanofana kutokumbira kuita GoFund kunyika dzimwe dzese kuti we need to help the elderly people. Munhu wese anenge akaenda kupension ane kodzero yekuwanawo kagrant kake achikwanisa kutenga chikafu achidya. We can't let our mothers, our grannies in their old age kuti vatambure vachivata nezhara. They can't work. The elderly need to be looked after. 3/4 of people vari ku-UK in my developed countries. I don't just want to say UK. UK is easy to say UK. Dzimwe nguva munotifana kutiregererawo. It's not kuti tiri kunanga UK chete.
takadzidza kuti tikataura overseas, when we are talking about overseas tinongoziva kuti overseas ku-UK, ku-America tinenge tichingoti ku-UK, ku-Australia tinenge tichingoti ku-UK. Saka vanhu vari ku-UK don't take heart and say penu novenga UK. Kana nchiti UK ndikutoti overseas. Nhani munoziva kuti pane patakakura tichiti president anonzani Mugabe weku South Africa anonzani, kana kuti Mugabe weku America anonzani, because taingofunga kuti president wese anonzi Mugabe. So you need to bear with us. 3/4 of people that are overseas by elderly people that are looked after ni vanhu vari kupama grant. The department ye-government ndiyo inotoita keta aside kuti ma-elderly anowana medication, ma-elderly anowana chikafu, ma-elderly anotumirwa vanhu to clean up on them. Everyone is entitled to a decent life kusvikira wafa. But it's a different story with African people. But we can start somewhere. I believe the reason why a lot of Zimbabweans have traveled the world is for us to get exposed, to see what other countries are doing. So that patinodzokawo we can implement the same treatment zvatinodzidza tichiona kunze uko tozozviitawo kuZimbabwe. Hapana chinonakidza kuti iko zvino kuri kuti tawana our elections edu tapasa zvakanaka, towana ma-investors, guys. Investor. This is what I'm praying for inini as a person, as a youth ari kukura kuZimbabwe. This is what I'm wishing for. Kuti we get even my property investors. Anoenda nemari yake otenga kana land yari kutenga ndatenge land, kana kuti anopiwa land negovernment ndapiwe land negovernment, otora mari yake ovaka imba. Muri kuzvinzwisisa? Anovaka madzimba kana 200 500 houses. Joyi zvaari kuita zviya zvazvina kuipa kuri kuti tiri kugara mugovernment yakanaka. She was going to be able to build houses, dzimba dzakatopera, dzimba dzatove ready kunogara. Vanhu vozongoenda vachinoti, Joy, I want to buy a house, ndiise pabond. Ndiise pabond. Wakutobhadhara bond uri mumba mauri kutogara directly. And muri kuzvinzwisisa. These are things that we need. Kuitira kuti life yedu tese ive decent, tisasekane. Hapana chinoshamisira nenyaya yekuti munhu ane imba, munhu haana imba. Tiri maZimbabwean tinosekana izvezvi. Hey, wasati watombovaka imba. Hey, nini ndakazovaka imba. Munoenda kuLondon kuti mugozongonovaka imba chete. Hati muri kuzvinzwisisa. Because of the things zviri kuZimbabwe zviri hard. Imba right. Kuna kujoni munhu anototi ndakawana imba yangu kugovernment for free. Vanhu vari overseas hamusi kugara dzimba dzegovernment for free. Hanti pane dzimwe dzimba dzamunogara free dzegovernment. KuZimbabwe pane vanhu vanombogara kudzimba dzefree here? Hakuna. So those are things that we need to change. We want people vanotongoti kuda kunovaka 1,000 houses. Inini chokwadi kana kukawanikwa vanhu vanoti peni Zimbabwe yave right, tine mari handei unoita front tivakire vanhu dzimba. Ndinosumuka ndichinda kuZimbabwe. I have so many friends that have said we want to go and do business kuZimbabwe. We want to go and do business. You know why it's so Zimbabwe is so attractive kunoita business? Because isusu as Zimbabweans we have proved to the world that we are hardworking. So when we have work kumsha kwedu, imagine how good, how far we can go. Already we know kuti tiri hardworking. Kana ndichiita hardworking ndiri kunyika kwevamwe vanhu, kondikanoita mashura ekuti ndawana basa ribhozve kuti ndiri kuZimbabwe. Ngandotoita mashura chaiko. Motikari zvekuswerera either ingave kuti dziri kubva kuJapani kana kuti dziri kubva kuSouth Africa kana kuti dziri kubva kuEngland. Ngatiite assembling motikari dziri kuZimbabwe kumaToyota. Toyota inoassembliwa. Chero neni ndisina mbodzidza zvemotikari, tongoita assembling plant. Vanhu monotora zvikwereti because munenge muchishanda.
modriver motikari dzenyu. Hapana munhu anozofunga kuti motikari chinhu chinoshamisira, because a car is a necessity to move you from one point to another. We need to change Zimbabwe. Tese semaZimbabweans. Let's go and vote, guys. Nyaya iripo ndeyekuti let's encourage each other kuti tinovhota. Nhasi Penny waitawo live Manyama. Ugare uchidai, you will gain more people. Well done, girls. Yamakuwa. Thank you so much, Tari. Nditumira masters. Tari, chimbonitumira masters. How are you, girlfriend? Tari is my friend. Kamfana kangu, takatrenda tese, kamfana kangu. Takatrenda tese kuZisco still. Tari chimbonitumira masters, urimbinga kundidarika iwewe mazano. Chimbonitumirawo masters. Urimbinga mazano kundidarika. Ndonofana kumbonitumira masters kudarika ikwatete Mildred. I'm happy to see you, dear. No, we need to push people. Chokwadi is we need to keep pushing people. Let's open our ears as well. Tinyasonzwisisa kuti what's going to happen. I feel also for people vari kumatebheleland zviri wrong zviri kuitika, because they can't impose kuti muchida musingade muchanoita nengirikeni. So this is muchatongwa nevanhu vezanu. You know what, guys, this is what's going to happen. I'm actually thinking about it now kuti vanhu vachaenda vonovhota vosvika voona kuti CCC hapana pa MP, hapana munhu weCCC. MP weCC haapo. You can't force me. Achatoita ma-spoiled paper. Tinongobuda ndisina kuvhota, oita spoiled paper. That's what's going to happen. But eventually ZANU-PF ichawina, either ichawina ne-100 people or 200 people vaivhotera. People are just going to do that. Let's hear also from our leaders. They will come up with a feedback. They will address us. What's the way forward? Either we will go ahead my elections, either my elections acha change what date, kana kuti tinongo accept sezvashiri ndizvozvo. Panyaya yakasukuvere, I don't know if I wanted, inini hangu personally andigone kuregerera vanhu easily. Kasukuvere is ZANU-PF. Kasukuvere akabenefitawo futi muZANU-PF. Kasukuvere aibawo futi muZANU-PF. Kasukuvere aitongawo futi nedemo. The only fight Kasukuvere is coming to fight. He is not fighting for Zimbabwean people. He is fighting hondo yema G40. Ana Kasukuvere they are G40. So simply what Kasukuvere is doing, he is fighting hondo ya G40, yana Grace Mugabe, nana ED. Thanks so much, Ronnie. I appreciate. Thanks so much. So remember when ED was removed, pane pakabviswa ED abviswa nana Grace Mugabe ndovhatiza. G40 ndiyo yaitonga. When ED came back, pakatanga kutonga masoja paya vakaisa ED kuti atonge. Ana Kasukuvere makaona kuti imba yake yakadamageka sei. Right now Kasukuvere is not in Zimbabwe. He is scared to go back to Zimbabwe. He is applying ari kuno ku South Africa. Ari kutori ku exile. Either he's in South Africa, he's in Zambia, or wherever he is. He is in exile. He is not on the ground in Zimbabwe. Because he knows exactly what ZANU-PF is capable of doing to other people. He was torturing other people when he was in power. Now, ZANU-PF in my divisions. Pane time yaive ine ZANU-PF inave kwaMai Mujuru, ZANU-PF ine kwana Grace Mugabe, ne ZANU-PF yana ED.
ZANU-PF iri kutonga mazivano iZANU-PF yekwaED, meaning kuti vese vanga vari veG40 vane nhamo dzavo, but maZANU-PF anotoziva kutonga hutsinye hweZANU-PF. Saka let's not be fooled kana kutombonzwa kuti ZANU-PF Kasikuvere is coming back. He will be even worse than ED wacho yeye, because he was eating from the same plate as a ZANU-PF member, oppressing people. Kasikuvere ane nickname. Vanoziva nickname yaKasikuvere, munozviziva kuti Kasikuvere anonzani nickname yake? Vanoziva Kasikuvere, vanhu vanoziva Kasikuvere ari kutaurwa. Munomuziva nickname yake kuti anonzani? Munomuziva nickname pane vanhu vari kuona izvezvi. So do you know nickname yaKasikuvere kuti anonzani kana achishedzwa? Munangagwa anonzi La Costa. Ko Kasikuvere munoziva nickname yake here? Rine hutsinye zimurume riya. He is young. Rine hutsinye. Rine hutsinye. Azvishamisira kuti ndiye akatopuraisa Peter Pamire futi, because anenge achida kuti iye asara achitonga. Kasikuvere ane hutsinye. Musatombonyeperwe muchiti kwai Kasikuvere ari kuuya kuzotonga. Taitozoisa umwe munhu akatoita tikaita biggest problem in Zimbabweans. Unfortunately, what he is trying to do, he's trying to come into Zimbabwe under the thing yekuti ndiri kuuya as a presidential candidate, so that he's able to get to Zimbabwe. But they are fighting hondo dzavo as ZANU-PF against ZANU-PF. Party faction yekwamai yana Grace Mugabe, yema G40 vese. They are not able to come out because vese vakabviswa kuparliament. Mnangagwa is also a little bit clever, because vese vaaiona kuti these are opposition vari muZANU-PF, akavabvisa vese pazvigaro. Masoja ese akata take over, vakafa vese. He made sure he took them. Rine hutsinye. Kasikuvera nehutsinye muzvizivini. Kasikuvere hamuna kunzwa nyaya dzake here imimi Kasikuvere? Nyaya dzakasikuvere tikatodzitanga kubva makuseni kusvika manheru hatipedze hutsinye hwake. Vanhu vari kuMashonaland Central uko. Remember Kasikuvere anga ave kudhuze nana Grace Mugabe. So they thought this is the craziest that happened kuma parties ari kuZimbabwe. People think because vave in power, they abuse power and they abuse vanhu common people. Power comes near abuse. Power misused, end up into abuse. That's what has been happening in Zimbabwe. You vote people, they will come begging for you. I want to be a president. I want to be a president. 2 days, wapinda power, anenga abuse. If Kasikuvere gets in power today in Zimbabwe, the first 2 years, Kasikuvere will not be looking at Zimbabwean people. He will be wanting to revenge ana Mnangagwa, Nana Chiwengwa. Moyo make is not looking for Zimbabwean problems. He wants to come back and avenge vengeance iriya yaakadzingwa. Imba yake achibuda Kasikuvere akabuda achimhanya ikashudwa mawindo. Mukaenda paYouTube munoiona imba yaKasikuvere kubuda kwaakaita muZimbabwe achitiza. Ndizvo zvaari kuda kuuya kuZimbabwe kuzoavenja. Not kuti he's coming for Zimbabwean people. He's not coming for us. He does not care about any Zimbabwean person. He wants to show Mnangagwa nevana vaMnangagwa kuti ndiri kuuya kuzokurevenge. His reason for coming is for revenge, not for Zimbabwean people. Don't be fooled by that man. Even Walter Mzembi akaita agriculture, he failed. Akaita tourism, he failed. Saka uri kuda kudzoka uchiitei iwe Walter Mzembi? Uri kudzoka
chitei. Kana mafunga kuvotera naWalter Mzembe, vote for me also so that I can try. I would rather come and try also to be a minister of tourism because Walter Mzembe failed. He failed. He was, at one point, he was minister of agriculture. At one point, he was minister of tourism. Apana shavakaita. It's the same Zimbabwe. Yatrukureva kuti anofoira kune one department, enda kune another department. Onofoira futi. Vodzoka futi. Voda kumavhotera kuti vadzoke zvitori box munanga didn't put them. Munanga tori right. If there's anything chakaitwa right na Mnangagwa is not to attend kunana Kasikubere because they do not have people's interest at heart, those people. They are coming to divide and rule. Divide and rule, chat. Remember, guys, let me tell you something. As much as we might say, kuti Joni Kasikubere ndauye vanhu vezanu vachamuvhotera. Do you understand, kuti? There are people like me who say, ZANU-PF ndinokwanisa kuipa chance, but as long as pasina madhara, if we get a young ZANU-PF candidate and give them a chance, they can deliver. There are people like that. So there are ZANU-PF people who are also tired. There are also my CCC people, Barikuti Joni, we would rather change Madara and put someone young. As long as it's someone young, Isusu vanove CCC tine advantage because everyone is saying we want the young generation kuti itonge. So when you put Kasikubere, let's not get carried away and say if we put Kasikubere, I could divide my votes as ZANU-CHET. I not divide my votes SCC as well. I'm not could divide my votes SCC as well. And in the end, we will have 3 candidates. I consider confusion. So for me and my other 900 people, we are saying, let's not even tolerate the thought Kuti Kasikubere is supposed to be on the voters' roll. If anything, they've looted 9 billion yema diamonds kuchiadzwa. That's the crew yevan vakabamari. They want to come back and steal again. If the new government comes to Zimbabwe, those people should be taken to court. Investigation should be investigated on them. Kuti even wealth yavanayo dzimba dzavaiswera vachivaka kuZimbabwe vachishanda sema MPs, where did they get those money? They need to be investigated, not kudzoka vachiti kwa. It's an insult in our faces as Zimbabwean people. It's an insult, a big insult to the Zimbabwean community. Mbava inenge ya makamboona. Let me tell you what happens. Muno South Africa, mbava dzinofamba dzakaita zvimagroup vakakubirai